Organizers of JNV Pailapool Alumni Association, our senior Dada Didira, classmates, junior brothers and sisters. Actually formal I feel old now, it's like a family. So I'm actually formal and I think JNV family is যখন আমরা বই তখন স্যার শুনলে খারাপ লাগে so whether it is junior or মানে যেই হোক we share a relationship যেটা একটা ফ্যামিলির মতো because JNV যেটা আমি ফিল করি JNV একটা এমন একটা ইনস্টিটিউশন যেখানে মোস্টলি এমন জায়গা থেকে স্টুডেন্টস উঠানি হয় যেখানে এডুকেশনাল লাইফ কম থাকে মানে এটলিস্ট আমরা টাইমে যেটা আমরা দেখছি সো উই কাম ফ্রম ভিলেজেস উই কাম ফ্রম ফ্যামিলিজ যেখানে প্রবাবলি যদি আমরা জেএনভি আইতাম না আমরা এরকম স্বপ্ন দেখলাম না প্রবাবলি উই উড হ্যাভ নেভার ড্রিমড অফ দিস থিংস আমি যদি আমার গ্রামে থাকতাম আমার গ্রামের স্কুলে পড়তাম না প্রবাবলি গ্রাজুয়েশন করে নিলাম না কিছু একটা করলাম না বাট আই হ্যাভ নেভার ড্রিমড অফ আইএএস অর এনিথিং সো ইটস জেএনভি হুইচ হ্যাজ গিভেন আস দ্যাট অ্যাসপিরেশন আর আমরা সবের মধ্যে আছে এভরিওয়্যার উই গো স্টার্টিং ফ্রম সে রিমোট ভিলেজ যেখানে কিছু নাই মোবাইল টাওয়ার নাই নেটওয়ার্ক নাই কারেন্ট নাই ওইখানে কোনো বাচ্চা যদি জেএনভি উঠে আসে সে যখন ঘুরিয়ে তার গ্রামে যায় ইট আর সামথিং ডিফারেন্ট কিছু একটা ডিফারেন্ট করে দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিট অফ জেএনভি আর আমরা যেটা ব্রাদারহুড আমরা যেটা ফ্যামিলি ফিলিং ইটস নট জাস্ট লিমিটেড টু ওয়ান জেএনভি it is spread across all JNVs kalke I think 2 days back ami kochudorom amra krishnamohan ke ekta cele ase he won national youth award tar gore geslam so many people were sitting there some Manipuri Sahitya Sabha people and some young people from Manipuri society some advocates some students union leaders tara emne যখন আমরা ভাত খাই ইনফর্মালি তারা কিন্তু একটা কথা কইছে একটা কথা কই বিক্রমদা খারাপ হয় না কিন্তু একটা জিনিস আমরা দেখছি যে জিন্দগির কোনো সিনা জানা নাই কিন্তু যদি এই কারণে করে জেএনভি দিয়া কই দিয়ে তারা অন্য ভাই বনে যায় that feeling যদি মানে অন্য মানুষও ভাবে যে yes তার মধ্যে এরকম একটা ব্রাদারহুড আছে I think that brotherhood we have to continue আমরা কন্টিনিউ করতে লাগবো আমরা এটা স্ট্রেংথটা বিল্ড করতে লাগবো and JNV Alumni Association like Iqbal said it's a platform কারণ নরমালি কি আমরা মধ্যে ফিলিংটা থাকে কিন্তু আমরা সবে তো সব সময় আর এক লোকের এক জায়গাতে আওয়া পসিবল না বা কন্ট্যাক্টে থাকা পসিবল না সো উই শুড হ্যাভ এ প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা যার থ্রুতে আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারি বা আমরা যেটা অ্যাসপিরেশনস আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি কারণ আজকের দিনে আই থিংক ইন শিলচর জেএনভি পয়লাপুল অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন হ্যাজ সাম নেম আই এম নট সেইং ইটস এ বিগ নেম হ্যাজ সাম নেম কিছু একটা আমরা একটা নেম এস্টাবলিশ করতে পারছি আই থিংক উইল বি এবল টু কন্টিনিউ ইট প্লাস জেএনভি আজকে একটা কথা নিজে জানলাম প্রবাবলি জেএনভিতে এত সিরিয়াস আসলাম আমি নিজেরে ভাবতাম না আজকে যে ভাষণ শুনিয়ে লাগছে অনেক মেমোরিজ আছে কারণ 7 ইয়ার্স অফ লাইফ ইটস লাইক अराउंड 10 to 12% অফ ইওর লাইফ সো 7 ইয়ার্স আমরা এখানে একলগে স্পেন্ড করছি সেম হোস্টেলে থাকছি সেম এনভায়রনমেন্ট শেয়ার করছি সিমিলার কাইন্ড অফ লাইফ আমরা থাকছি সো দ্যাট 7 ইয়ার্স এর যেটা মানে আমরা গুরুকুল বাস হই বা বনবাস হই যেটাই হই আমরা যে থাকছি সো দ্যাট থিং আই থিংক হ্যাজ বিল্ড দুই দিন আগে যখন আমরা ডিসি ম্যামের সাথে বসলাম सो शी वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग जे माने मैं कभी-कभी सरप्राइज होती हूं मैं सोचती हूं कि व्हाट इज दिस जेएनवी बिकॉज़ वहां पे हम लोगों को अलग-अलग बच्चों को लेके जाता है फिर निकलता है तो ऑलमोस्ट 90% का फीलिंग सिमिलर हो जाता है सो आई थिंक दैट इज द अचीवमेंट ऑफ जेएनवी एंड देयर आर मेनी मोर सक्सेसेस इन जेएनवी আমরা এখন we are planning that will every alumni their stories will publish whatever they are doing wherever they are doing আমরা alumni আমরা their stories will have share so these things will do and as far as job or service is concerned Indian administrative services dreams actually ছোট থেকে আছে but then since we come from a place or come from a region or come from say a school where we never had an example karon our school notun aslo we are not a 100-year-old school so amra lagi we were in any field whether it is Rajiv da whether it is Orpika di whether it is Farida di or anybody for all of us we had to take our own path karon amra lagi amra school theki ba amra institution theki erokom example kono din aslo na so that kind of amra struggle koriya amra jokhon age barchi so those dreams are always there so nowadays actually
আমরা যখন দিল্লি থাকতাম প্রথম প্রথম যখন গেছি, so that time I was working in software, I was working in Tata Consultancy Services, so I resigned from that job and I went to prepare for UPSC. So many of my friends said कि ये नौकरी छोड़ के जाएगा, 3 साल तैयारी करेगा, वापस आएगा, सब भूल जाएगा, टेक्नोलॉजी विल चेंज, तुमको वापस सॉफ्टवेयर में भी नहीं लेगा, क्या करेगा? So हमेशा सोचता था कि यार नवोदय में कुछ करके तो खा लूंगा, मतलब I'll not die hungry. That spirit was always there. And then one thing that I think JNV teaches us is that do it yourself thing. कि खुद से जो भी करना है. I stay in many places, best of the places में भी रहा हूँ, घटिया से घटिया places में भी रहा हूँ. लेकिन I have seen people, मान लो उसके घर में आज खाना बनाने वाला नहीं है, तो उसको अलग से टेंशन हो जाता है कि क्या करूँगा. 2 दिन झाड़ू लगाने वाली नहीं आई तो उसको टेंशन होने लगता है कि मेरा घर में आज कौन काम करेगा. हम लोग को ये टेंशन नहीं होता था. मी मारू हम लोग जो दिल्ली में रहता था, हम लोग वो ठीक है नहीं आया तो झाड़ू देके क्या है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने किया है. तो दैट स्पिरिट ओनली आई थिंक वी हैव, एंड द स्टोरी ऑफ माय लाइफ इज लाइक दैट ओनली, बिकॉज आई थिंक दैट इज द स्पिरिट बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव बिकम व्हाट वी आर. एंड I always look back to JNV. I always look back to my own place. So JNV for me is not just a school where I studied and I passed out from. JNV for me is something which has given me a big family, because everywhere I go, whether it is Tinsukia, Nagaon, everywhere I go, the first institute that I visit is the JNV. So even Tinsukia, the first place that I visited was JNV, and the principal was very angry because school ही उल्टा पल्टा करिया रखे, and then he was thinking why he is so emotional about this place. मतलब ठीक है चल रहा है, मैं चला रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, इसको इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? Then he realized that he is a JNV student. So Tinsukia JNV was in a situation where तारा student march past से participate करतो ना, 15 August, 26 January and all. So Tarare we picked up and we said you have to win first prize, and last year से start करके they are continuously winning first prize. So that I think আমরা as JNVian we are always welcome everywhere. আরেকটা স্টোরি কই যে JNV যেটা বন্ডিং, it is not about who is who, it's about whether we come from JNV or we don't come from JNV. একটা ছোট স্টোরি কই, এইমস এর মধ্যে there are many doctors who are from JNV, and there are ward boys who are from JNV, there are people who are doing in admin, they are from JNV. So একদিন one of my friends, he was not well, so তারে লইয়া আমি যাইতে আসলাম, আমরা ডক্টর সিনিয়র একজন JNV আসলো, তাই আমি ফোন করলাম, দাদা আমি এরকম একজন ফ্রেন্ড লইয়া আর হে কইছে আমি তো নাই এখানে, ফোন লাগাইয়া পাই না, ঠিক আছে there is another guy from JNV, he is looking the admin thing, so হে অফিসে হইবো, তার লগে কথা বলবো, তার লগে কথা কইছে, হে আইছে আমরা, it was like okay, someone from my cousin or some relative has come, এরকম একটা মানে ফিলিং একটা আই যায়. So that feeling I think people say no, that unity is strength, and that ability আমরা সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে লাগে, because the world is now dividing, সবাই নিজের নিজের ডিভিশন করার লাগি কইছে. So I think in that situation JNV, an institution like JNV can play a very big role. Plus আমার পোস্টিং বা আমার ওয়ার্ক বা যেটা কথা আছে you will get to know, but then whenever it's about JNV it feels like home. So JNV গেলেও JNV থেকে কেউ আইলেও it always some batches we have never seen them in JNV. আমরা যখন বাড়াই গেছি তারা গিয়ে এন্ট্রি করছে, but then whenever we see them okay, they are from our family type people. So I think we can develop, we have already come far, and probably we can be a guiding light for this whole Barak Valley. For our JNVians, we can be a guiding light in every field, whether it is a social aspect or even career related aspect or any other aspect, we can be a guiding light. So amar jeta expectation, amar jeta aspiration, jeta ichha, that the kind of culture we have come from, so that culture আমরা যেটা মানে unity in diversity টাইপের যেটা আমরা কালচার থাকি, যেটা আমরা আইসি, that culture we should promote, and we should take things forward. As far as youth এর কথা, বা even some people talk about coaching programs, guidance and all. Actually, like I was telling outside, we were trying to build one institutionalized framework where we can sustain this kind of culture of civil services. So starting from colleges in Silchar in collaboration with administration, and fortunately our DC is also a JNV alumna. So she is also very excited about JNV. Jokhoni amra jai ba we talk about something, she is always excited about it.
So we are planning to have one structure. We had one meeting in Sonai also 3 days back, or 5 days back probably, and then I had another meeting in Uddarband also. So because why we are focusing, there are people that are Jagannath College থেকে কোনোদিন civil service বাড়াইতো না, তোমরা আমার মাথা মারা কেন? But the idea is not that. The idea is, success can come from anywhere. যদি মাজারগ্রাম বাগান থেকে আমি বাড়িয়ে যদি আইএস বলতে পারি, তো উদাহরণ টাউন ইজ এ বিগ প্লেস, ঠিক আছে? সো দ্যাট অ্যাসপিরেশন আমরা আমাদের নেক্সট জেনারেশনের মধ্যে, দ্যাট অ্যাসপিরেশন উই হ্যাভ টু পুট ইন দেয়ার মাইন্ড দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইফ ইউ ট্রাই। সো whether it is Uddarband, whether it is Sonai, whether it is Lakhipur, whether it is Katigora, whether it is Kalain, wherever, success can come from anywhere. Plus Borakbeli does not like good institutions. আমরা বহুত বড় বড় ইনস্টিটিউটস আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আছে, we have a medical college. So দেখার লাগি তো আমরা বহুত এক্সাম্পল আছে। So I think for the youth, যদি আমরা জেএনভিএন সাইড থেকে আমরা একটু লিড লই, I think we can bring a big transformation in this region. কারণ যেটা I was very apprehensive about the workshop, to be frank. আমরা যখন ওয়ার্কশপটা প্ল্যান করছি, 7 তারিখ আমরা ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ আসলো। সো 6th বুলবুলদা, আমি ইকবাল ধরেন আমরা কথা বলতে আসলাম যে এগুলো একবার যে বহুত আগে ভাবছিলাম কিছু একটা ক্যারিয়ার রিলেটেড করা যায়, এগুলো কিটা হইব। আমরা কথা বলতে বলতে আমরা ভাবছি ডেট তো এখন নাই, তো দে ওয়ার টকিং অ্যাবাউট লাইক 23, 24, 22 এন্ড অল দ্যাট, সানডে করা যায়। তারপরে আবার ভাবলাম বড় যে আর মারুফর বিয়ার লাগি সানডে যদি ওয়ার্কশপ করি, মারুফে পরে ছাড়তো না। সো আলটিমেটলি 22nd করতাম না, আমরা কিছু একটা প্ল্যান করিয়া হয়েছে কি লেটেস্ট প্ল্যান ইট অন 21st of September। তখন ভাবছি 21st of September তো মাত্র 10 দিন বাকি, 10 ডেজে আমরা কত মানুষ আইবো, কিটা আইবো, পাবলিসিটি কেমনে আইবো। and the guy who was collaborating with us, civil services achievers pointer director Rajdip Lekharu, he told me, Bikram da, iman short time on publicity can go, normally we require 1 month, 1.5 months. Then I told him, don't worry, we are champions, we'll do something. So then he said ki, okay, let me find. That time he didn't know anybody. Then he started talking to Kono, then he started talking to Iqbal, Doran, and all these people here. So slowly Jyotish pitched in, and everybody came in, and then Amra flags printing, they printed from there many things, and they sent here college Amra Kodam, then Preeti and everybody they came and they said ki, college volunteers lage. Slowly that idea evolved in 10 days only. Then registration started, and then it crossed 500, and we had to close registration ki ekhon ar loitam na. So we never expected that this kind of response we'll get from people. And even after that registration, I was talking to Google also, that auto registration we will say. Actually, Baharullah was saying that he will offer tea to everybody and snacks to everybody. Then we were thinking Baharullah to koi ar 500 plus hoye gese, kintu iPhone hi manush unnecessary he will waste these things, no. So but then যখন সকালে গেছি 10টার সময় half the hall was full. So I went to DC ma'am, I told her that our program will start at 10:15. I thought half the hall will be full. So ma'am আমরা যাইতে পারি, we can start, because I don't expect it to increase. ঠিক আছে অতটুকু আইব। But when I came with ma'am, people were standing, chair নাই। So that many people were there, and at 4 p.m. 4:30 p.m. 4:30 evening, 4:30 p.m. that 4:30 p.m. also almost 70% hall was full. Basi also, even 80% or 90% the hall was full. So almost 7-8 hours of discussion, lecture, these things. So I think, and that JNV that are trust, that are faith. I think we are the only people who have offered everything free, who has not taken any penny from anybody, who have separately given them tea, snacks, we have separately given them lunch packets, but we have not taken a penny from any of them. So that shows that we are genuinely interested in the growth of the youth, welfare of the youth. So that kind of, I think, work, the kind of work we are doing, so we'll go ahead, and JNVN is a spirit that if we maintain, আমার লাগে success is not a problem. And for the brothers and sisters of JNV, আমি আগে থেকেই কইতেছি যে whenever we come to a JNV forum, it's like a family. প্রথম যখন এন্ট্রি করছি, and Iqbal came and he said, you have to give a bite to BTN. I was actually agree with him. কিতা লাগে তুই আমরা ইন হাউস কথাগুলোর মধ্যে আন্দো ভাত কিতা লাগে খাবো, এটা কিতা লাগে মারতাম, it is like we'll have fun and enjoy at the same time আমি ভাবতাম, but it became formal. So I think
সিলভার জুবলিতে আবার সবার সাথে দেখা হইব এন্ড ফর এনিথিং এনিওয়ে আই এম অলওয়েজ দেয়ার টু সাপোর্ট হোয়াট এভার ক্যাপাসিটি আই উইল বি হ্যাভিং and wherever I find JNVN and wherever other JNVNs also find us, always feel that we are an alumni network in this country of more than 10 lakh people. So this is the world's largest alumni network, almost 500, 600 students per year. Anywhere you go in India, in any place you go, in any sector you go, আমরা যখন সোনির সাথে কোলাবরেট করতে আসলাম that we'll have a photography workshop. Finally, we came to know that the guy who does that, the technical expert of Sony who will be assisting us, he is also from the JNV in Odisha. So ultimately, Korea Boro I jai mana sab kichu hota. So that kind of network has been built. Maybe we are not connected with one another, but then from the times of All India JNV Alumni Association, যখন formation হয়েছিল তখন থেকে ইকবাল was involved in that. I was also involved in that initially. So তখন থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে whether to talk about the best of experts in different medical fields, whether you talk about scientists, whether you talk about anything, and some JNVN somewhere is there. Some JNVN somewhere is there who can assist you. And এগুলা success story তো ঠিক আছে, but personally which I always feel is important, আমার যেটা সবসময় proud feel হয় JNV লাগি, that is not because of say someone is a robotic surgeon, someone is something. I feel proud more because of any JNVN who has come out of a village যেখানে কিছু আসতো না. Once he has gone back, he has made some kind of positive change in that village, whether it is the attitude of the people or the schools or anything. So that is the real contribution of JNV to this country. কারণ আমরা in Delhi once we were sitting, so in Delhi there is a school called DPS Architecture. Every every 1 year, every alternate year এক বছর 2 বছর পরে পরে তারা স্কুল থেকে 2 IAS IPS এবং দুইজন একজন বাড়ায় আর সো ওয়ান ডে একদিন আমরা একাডেমির মধ্যে আমরা IAS ট্রেনিং একাডেমি উই ওয়ার সিটিং এন্ড আমরা এখানে চা খাওয়া দাওয়া দে ওয়ার ভেরি প্রাউড দ্যাট আমরা স্কুল থেকে প্রত্যেক বছর একজন দুইজন তো থাকেই মানে এটলিস্ট অল্টারনেট ইয়ার এক বছর কন্টিনিউয়াস না হলে নেক্সট বছর 2 বছর পরে পরেই থাকে সো আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড সুরেশ ওলা ইজ ফ্রম JNV अलवर इन राजस्थान है वो हुआ था उसको साइड ये बोले यार इतना घटिया स्कूल से पढ़ के तुम लोग इतना हीरो क्यों बनता है हम लोग के स्कूल से तो हर साल 40-50 सिविल सर्विस निकलता है उसमें से 8-10 तो अपना बेच में IAS ही पढ़ा है गिन लो नाम सो दैट इज JNV it is also bigger because कि जो आरकेपुरम में पढ़ता है the DPS RPK ग्रुप में who is who of Delhi का बच्चा पढ़ता है जिसको सब मिल रहा है but JNV में कौन पढ़ रहा है JNV में people like us we are coming from a village we are studying in JNV and we are defeating you people and we are becoming IAS तुम्हारा तो 2 ही निकलता है हमारा तो हर साल 46-50 निकलता है so that is the spirit that we should have and I think that we should never forget in life what JNV has given us क्योंकि our friend circle everything is built from JNV so JNV को तो हमने किचु कोइला personally whatever my career progression or anything I think it's only about the confidence যদি if we have belief we'll fail we'll succeed something will happen but then that indomitable spirit that ठीक है whatever happens in life कुछ तो कर लूंगा so एक दिन I'll give one example of Maru so when I was preparing I was sitting with Maru मैंने Delhi तो friend circle also but I used to keep visiting Maru I used to go to his room we used to have dinner কোনো সময় Sanjeev was also there so Sanjeev Maru বাস আমরা বইয়া কোনো সময় জেনভির কথা বলতে বলতে সকাল 6টা হয়ে যেত so people used to scold us his roommates and friends তোরা এখানে ভাই তোরা আলাদা একটা রুম লইয়া বই যাইস মানে আমরা